നമസ്കാരം. ആരോഗ്യസേവയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാൻ വളരെ യോഗ്യനായ ഒരു ഡോക്ടറാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത്. ഡോക്ടർ രാജേഷ് രാമൻകുട്ടി. 5000-ഓളം ഹൃദയങ്ങൾ സ്പന്ദിപ്പിക്കാനും അവയൊക്കെ വളരെ ആരോഗ്യപൂർണമായി ഇടിക്കാനും ഒക്കെ സഹായിച്ച ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ രാജേഷ് രാമൻകുട്ടി. അപ്പോ ഒരുപാട് ഹൃദയത്തിന്റെ കഥകൾ പറയാനുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ഇമോഷൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ. അപ്പോ ഡോക്ടറിന്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. So heart is life na namala ellarum paraya, hridayamanu, your energy, your life, it is what you are. I think a person is made from his heart and how he is and all that. So it's a seat of emotions and multiple other things. So when I try to touch a patient, I might be just touching his heart, but I'm sure ഞാനും ആ പേഷ്യന്റും പല തലത്തിലുള്ള കണക്ഷൻസ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ആവുകയാണ്. അബൌട്ട് ഹിസ് ഫാമിലി, ഹിസ് ലൈഫ്, ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ, വാട്ട് ഹിസ് വർക്കേഴ്സ്, ഹൗ ഹി ലിവ്സ് ഹിസ് ഡെയിലി ലൈഫ്. കഡിക് സർജറിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു ശതമാനം ഓപ്പറേഷന് മുന്നേ ആളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇൻഡയറക്ട്ലി ഞാൻ പറയുന്നു, ഒരു 80-year-old മാൻ ഉണ്ട് ഹൂസ് ക്വൈറ്റ് ആക്റ്റീവ്. രാവിലെ 5 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നു, ഹാസ് എ വെരി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ലൈഫ്. He'll be a much better patient for me than somebody who's probably 60 or 50 but quite sedentary. I don't blame the newer group of generation of people, but just that comforts have made us more and more lazy. We want artificial intelligence to take more of what we do, robots to do more of what we do. സോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ആ ചിന്താഗതി എല്ലാം കുറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് മെഷീൻസ് മേക്ക് us more lazy and sedentary. So I think to live life to the fullest, you need a full heart, and it needs to be a body which is active to keep it going. Otherwise it ages fast. So being young at heart എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 80 ആണെങ്കിലും he lives like a 40-year-old. I think that conveys what all the heart has. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചാലും പലപ്പോഴും ശരീരം അത് അനുവദിക്കാതെ പോകും. അപ്പൊ ഈ ഒരുപാട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോ ഈ പ്രധാനമായിട്ടും ഹാർട്ടിനായിരിക്കും അത് ബാധിക്കുക. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഹാർട്ട് ഇത്രയും നല്ല ഭംഗിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്? Right, that's an excellent question. So ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ heart daily needs some sort of care or exercise. നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന് ഒരുപാട് റിസർവ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇൻഡയറക്ട്ലി പറയുന്നത്, ലെറ്റ് us take ഹുസൈൻ ബോൾട്ട്. He runs 100 meters in 9 seconds. പുള്ളി തുടങ്ങിയ കാലത്ത് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നായിരിക്കാം. He trained and got to that point. അപ്പൊ അതാണ് ഈ റിസർവ് അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി. നമ്മൾ മൗണ്ടനിയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എവറസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ കയറിയ കുറെ ആൾക്കാരെ നമുക്കറിയാം. Now ന്യൂസിലെ കുറെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് who want to go and conquer many peaks. Even in Kerala, ladies and all that. So indirectly, heart is something which comes with lot of reserve and lot of adaptability. But another underlying message, it needs to be cared for every day. അതായത് അതിന് ഡെയിലി ഇച്ചിരി എക്സസൈസ് വേണം. which simply പറയാണെങ്കിൽ walking for half an hour is good. WHO has come with a guideline that 30 minutes a day, 5 days a week, which is 150 minutes a week, is minimum. അപ്പൊ അതിൽ ഈസി വാക്കിംഗ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ അതൊരു മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തു. അതിന്റെ പുറത്തോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് ദ ഹാർട്ട് വുഡ് ലവ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് മോർ റിസർവ്, മോർ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. നമുക്കൊരു എക്സസൈസ് പ്രോഗ്രാം. ബെസ്റ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ്. ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് രാവിലെ ചെയ്യണോ, ഉച്ചയ്ക്ക് ചെയ്യണോ, വൈകിട്ട് ചെയ്യണോ. ബെസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് ആഫ്റ്റർ എ ഗുഡ് സ്ലീപ്പ്. മോർണിംഗ് ഇഫ് യു കുഡ് സ്പെൻഡ് ഹാഫ് ആൻ അവർ എക്സസൈസിങ്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു 5 minutes ഞാനൊരു വാർമപ്പ് നടക്കുകയോ സംതിങ് ഓടുകയോ, and then I continuously exercise for 20-25 minutes. Then I rest off or cool off in the next 5 minutes. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഡെയിലി ഫിസിക്കൽ റൂട്ടീനിലേക്ക് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡയറ്റ് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. Too much of non-veg is a problem. Plant-based diets are good. Nuts ഒക്കെ നല്ലതാണ്. Heavy fatty foods are avoided. About some good foods now, it's all available on the internet. നമുക്ക് തന്നെ പല ചോയ്സസ് ഉണ്ട് പലരുടെയും.
but we can always choose healthy options based on your own liking. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്തു, ഇച്ചിരി എക്സസൈസ് ചെയ്തു, ഡയറ്റ് ഒന്ന് നോക്കി, ഒരു 50 years കഴിയുമ്പോൾ പ്രീ എംപ്റ്റീവ്. സാധാരണ എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ. ഒരു 50 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ക്യാൻസറിന്റെ സ്ക്രീനിങ് നടക്കുന്നു, അതുപോലെ ഗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വയറിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് കുറെ സ്ക്രീനിങ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഉണ്ട്. സിമിലർ സ്ക്രീനിങ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആർ there for the heart as well. 99% of patients come to us when they've had a problem, or heart attack, like chest pain. Very rarely we see a patient who has gone, actually checked himself, found it, and then handle it in a controlled manner. Controlled എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മളൊരു എമർജൻസിയിൽ എത്തുമ്പോൾ the priority is life saving. The best treatment ആ പോയിന്റിൽ ചിലപ്പോൾ ലഭിക്കാതെ വരാം because of the situation. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ലൈഫും കാര്യങ്ങളും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവയർനെസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഐ എം ഷുവർ more and more people will come into this aspect of checking, preemptively and taking care of their heart. Prevention is definitely the first step. Pinne a cure disease ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു. So primarily I urge everybody to be preventive. നമുക്ക് ചുറ്റിലും 2 types of people ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും നല്ല രീതിയിലല്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യും. ഗുഡ് ഡയറ്റ് അല്ല ഫോളോ ചെയ്യുക. ചിലര് ഗുഡ് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യും, എക്സസൈസ് ചെയ്യില്ല. ഇത് രണ്ടും ഹാർട്ടിനെ എങ്ങനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുക? സോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മറ്റേ ഗ്രൂപ്പ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഡയറ്റ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെയാണോ? Is it how it is? The question is like that. So I need to put that point straight that both are important. As you rightly said, കുറച്ച് പേരുണ്ട് heavy diet plans ലാണ്, but they will not do a single exercise. It is actually detrimental. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഹാനികരമാണ് than it is beneficial. അവർക്ക് പല അസുഖങ്ങൾ വളരെ നേരത്തെ വരുന്നതായിട്ട് കാണും. സിമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈവൻ ദോ യു ആർ ഡയറ്റിംഗ് യു ബി മോർ പ്രോൺ ടു ഈവൻ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ, ഡയബറ്റിസ് ആൻഡ് സച്ച് മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡേഴ്സ്. അതേസമയം മറ്റേ ഗ്രൂപ്പ് ഹു ഡിഡ് ലോട്ട് ഓഫ് എക്സസൈസ് ബട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയറ്റ് വാച്ച് ചെയ്തില്ല, that also is not useful. കാരണം the exercise plan is probably say half an hour a day or 1 hour a day. But the food you consume, you should actually be having to cover like 12 hours a day. So we split like breakfast, lunch, dinner. There'll be another group, he'll be eating 5 or 6 times a day small meals. Indirectly, I'm പറഞ്ഞു വരുന്ന calorie consumption is probably 12 hours a day. നമ്മുടെ എക്സസൈസ് regime is probably for half an hour and 1 hour. Therefore, നമ്മുടെ calorie watch ചെയ്യണം, നമ്മുടെ fatty intake, sugar intake എല്ലാം watch ചെയ്യണം. So they always go hand in hand. You can't put two separately. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ഇനി കീ ഹോൾ സർജറിയിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ കീ ഹോൾ സർജറി തന്നെ ഒരു വിപ്ലവമായിരുന്നു നമ്മുടെ ലോകത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത്, പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ. പക്ഷെ ഹാർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കീ ഹോൾ സർജറി ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നു, ഡോക്ടർ അത് ഒരുപാട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ഹൗ ഇറ്റ് പോസിബിൾ, അതൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ? So heart surgeries പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 90% of heart surgeries are done for blocks in the heart vessels. ഹാർട്ടിന് മസിലില് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ധമനികളിലെ ബ്ലോക്ക് ആണ് 90% or more of patients ഒരു ഹാർട്ട് സർജറി ക്ലിനിക്കിൽ വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവുന്നത്. അതില് 1960s അത് തുടങ്ങിയത്. സോ അന്നത്തെ പ്രയോറിറ്റി അസുഖത്തിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭേദമാക്കുക. So they wanted to make sure that they see the heart in total, planning of surgery results എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ സെൻട്രൽ ചെസ്റ്റ് തുറന്ന് ഹാർട്ടിനെ മൊത്തം എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് സർജറി ചെയ്തു. But the patient recovery was probably difficult. They had to go through a rough patch, probably even after 2 months. അപ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഡിസ്റപ്ഷൻ വരുന്നു. പേഷ്യന്റ് ഒരു മെന്റൽ ട്രോമയുണ്ട്, ഫിസിക്കൽ ട്രോമയുണ്ട്. And they take time to come back. Apo in the 2000s, there was a shift from disease specific, a disease centric approach, which was previous, to a patient specific or patient centric approach, which means a patient undavuna trauma
മൈൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ട്രോമ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക. ഹെൽപ്പ് ഹിം ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു ലൈഫ് ഏർലിയസ്റ്റ്. This particular event should not put him back more than 2 weeks or 10 days. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ ഈ കീ ഹോൾ ആശയം സ്റ്റാർട്ട്സ് ഓഫ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് it is thought about by many surgeons, especially in the US. Now, I was lucky enough to be in the US at that time, 2005-6 time, 2007. അന്നേരമാണ് ഇതിന്റെ instrumentation aspects ഒക്കെ being evolved. And I was lucky to be part of the huge team who was involved in development of all this. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് അത് കാണാനും പറ്റി. I am somebody who was exposed to the open and the keyhole technique as and when it came out. Now, to the patient, it means that a very small incision, ഒരു 5 centimeter incision മതി. അകത്തുള്ള ബൈപ്പാസസ് എല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. It doesn't mean that 1-2 ബ്ലോക്കേ പറ്റുള്ളൂ. No. Those who have 4 or 5 blocks, that can also be done. Now, small incision de karanam, their recovery is fast. Skin muscle matram nammal onnu separate cheyinda varunu. Between the ribs, variyalinte ede kude poi adu cheyunu. Agathu cheyyunnathu completely same as the open one. Commonly ulla question aanadu. ഇത്രയും ചെറിയ മുറിവിലൂടെ അകത്തുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഹാർട്ടിന്റെ പുറത്തുള്ള ധമനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേനയുടെ റീഫിലിന്റെ സൈസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് സ്മോൾ ആസ് എ റീഫിൽ ഇൻ എ ബോൾ പോയിന്റ് പെൻ. അതിന്റെ പുറത്തൊരു സർജറി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 1.5-2 സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയിലെ ആ വർക്കുള്ളൂ. സോ ഇഫ് വി ക്യാൻ റീച്ച് ദാറ്റ് പോയിന്റ്, ആ കോർണർ ഓഫ് ദി ഹാർട്ട് വിത്ത് ബെറ്റർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്, വൈ ഹാവ് എൻ ഇൻസിഷൻ മോർ ദാൻ ഈവൻ 2 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ്? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അത് 5ലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ 5 സെന്റിമീറ്റർ ഇൻസിഷനിലൂടെ വർക്കിംഗ് ഏരിയ 2 സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ. ആ പോയിന്റിൽ, ആ മുറിവില് ഹാർട്ടിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഓരോ കോർണേഴ്സിലുള്ള ബ്ലോക്കുകളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. Then connect the bypasses and then you can complete all what you wanted to do without any compromise. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ടെക്നിക് ആൻഡ് ഇവല്യൂഷൻ. ഡോക്ടറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് സാധാരണ കാർഡിയാക് സർജൻസ് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു അവയവമാണ്, ഒരു ഓർഗൻ എന്ന നിലയിൽ ഹാർട്ടിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പോകുന്നു. പക്ഷെ ഡോക്ടർ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ ഒക്കെ പോലെ വളരെ ഇന്റിമേറ്റ് ആകാറുണ്ട് പേഷ്യൻസിനോട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഹൃദയം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമായതുകൊണ്ടാണോ ഡോക്ടർ ഈ പേഴ്സണലിയോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മെന്റലി ഒക്കെ അവരുമായിട്ടൊരു അടുപ്പം കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങുന്നത്? അത് എത്രത്തോളം എന്താ പറയാ ഹെൽപ്ഫുൾ ആകും ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ്? സോ ഐ തിങ്ക് ഈ ഹാർട്ടാണ് ഒരാളുടെ എല്ലാം. I think that means that is his life. But in order to connect to a person, namale initially to connect to the heart of that person. So our heartlike ettanongil ayalde or history, what was he working as, allengil how did he spend his life, children enganeyana, family enganeyana, what are his likes and dislikes. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ how he spends his day, അത് ഞാൻ എല്ലാ പേഷ്യൻസിനോടും ചോദിക്കാറുണ്ട്. Just their lifestyle, because that gives me an idea how quickly he is going to recover, as well as post-op അല്ലെങ്കിൽ operation കഴിഞ്ഞിട്ട് how can I help him get to a better lifestyle. But somehow in total you need to know that person. Likes and dislikes ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ small tablets അല്ലെങ്കിൽ AC ഇഷ്ടമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫുഡ് ഐറ്റം ആണ് ഇഷ്ടം, that matters. I think apply, they understand this person has actually looked at my likes and dislikes and he sort of connects. എനിക്ക് മനസ്സിലായത് the way you talk to a person and way you look at his likes and dislikes, it is easy for the patient to understand that the doctor is actually connecting with me well, rather than telling him that you have all these scientific jargon. For a patient, blogs idu ella scientific jargon aanu. There are very few number of patients who actually want to know those scientific details. കൂടുതലും അവർക്ക് കഴിക്കേണ്ട, എനിക്ക് രാവിലെ ഇതൊക്കെ കഴിക്കാമോ, എനിക്ക് അവിടെ പോകാമോ, ഈ കാര്യം ചെയ്യാമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഡേ ടു ഡേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അവരിൽ മാറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് യു കണക്ട് വിത്ത് ഹിം ഓൺ ദോസ് ലൈൻസ്, you can give him those best answers, and that makes him much more happier than
Even after surgery, I would have said I've done 4 or like 5 bypasses and I've done all this. So immediate question is, doctor, see, that is how he connects it. So I think that matters, that he loves driving his particular, whatever. So likes and dislikes of a person is more important than his actual disease. And that helps you treat him better as a doctor. Yes. ഇപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ അയ്യോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്നോട് പറയല്ലേ, എന്റെ ഹൃദയം പൊട്ടിപ്പോകും, എനിക്ക് അറ്റാക്ക് വരും എന്നൊക്കെ പറയും. അത് അത്രയ്ക്ക് ലോലമാണോ നമ്മുടെ ഹൃദയം? അത്ര സോഫ്റ്റ് ആണോ? മീൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു രീതി എങ്ങനെയാണ്? ഈ So if I അറ്റാക്ക് look at it വരുന്നത് physically, correct. Physically, നോക്കുമ്പോൾ ഹൃദയമെല്ലാം ഒന്നാണ്. It's difficult to say. I think there are 2 parts to it. One is the physical heart, and then there is an adarshya that is a quality of a person. Probably നമ്മുടെ മൈൻഡിനോ ഹാർട്ടിനോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വേഗ് ടേമിലാണ് അത് കിടക്കുക. It cannot be seen. That is what you make of yourself. Some people, as you said, are very strong. They are real fighters. They never give up. While there are some who are different. So I think as a doctor, I try to connect with both. I know his physical heart. At the same time, I know his other self, which I would say is self, the person who he is. It is important that we all are, tough people to get along present day lifestyle and challenges. So we try to tell, either Venamayirikam present challenges across the, and it's difficult to, generally handle soft-hearted people. If they take more time to come around, our space venam, their speed is a little less than others. Yeah, we see that. അതുകൊണ്ടാണോ ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഒക്കെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? I'm sorry, I didn't hear that ദൈവം last one. ദൈവത്തിനെ പോലെ കാണാൻ പറ്റാത്ത അദൃശ്യമായ മനസ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഡോക്ടേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ദൈവമായി കാണേണ്ടി വരുന്നത്. Our last slide is not still clear. I can't ദൈവം, make out. നമ്മള് ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഒക്കെ ദൈവം പോലെ കാണുന്നു പറയാറില്ലേ? ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ Correct. ദൈവമാണെന്നൊക്കെ I've heard പറയില്ലേ? that. Yes. അതെ. Yes. അപ്പൊ ഡോക്ടറൊക്കെ ഈ മനസ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ, മീൻസ് ഹൃദയ എന്ന ഓർഗൻ അപ്പുറം ആ ഒരു മനസ്സ് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കൂലേ അങ്ങനെ? I think നമ്മളെല്ലാവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹം that people should look at ourselves. നമ്മളെ ആൾക്കാർ കാണുക, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക, റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക, ലവ് ബാക്ക്. സോ ഐ തിങ്ക് അത് ഒരു ഹ്യൂമൻ നേച്ചറാണ്. We all expect from each and everyone the same treatment we would give to others. I think it's the same. Yeah, and God is that, being human and being kind and helpful to others. Yes. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ഹാർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ. അതായത് ഈ കവികളൊക്കെ പണ്ട് പറയാറുണ്ട്, സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ലൈക്ക് അങ്ങനെയാണോ ഈ പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും ഹൃദയം തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ഫിസിക്കലി ഉണ്ടോ? Physically, yes. That's because നമുക്കറിയാം, physically God has made man, larger, muscle mass കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ the type of course now it doesn't matter, but earlier physical exertion would have been more in men. Now I'm sure every woman is equally good. So that way, when God created the heart, probably it was made smaller in women and larger in men. Just because the demands are different. Physically, we do see that hearts for the same height and weight, only a male and female, the female heart is smaller physically. But I don't know, I might be wrong. The other side, self, I think women are more stronger, than men, and on various aspects. That is beyond the scope of this discussion. But I would think that the women hearts are stronger than men. Indirectly, what comes to my mind, women bleed every month, say 250 ml or less, 100, at least 100 definitely. Blood loss വരുന്നുണ്ട്.
but their hearts are strong enough to handle that. But a man can't bleed 100 ml and be easy on it because he's not used to that. But that difference is there by nature, but I think there are mechanisms to handle their strength. Yes. ഓക്കെ, ഡോക്ടർ, നമ്മൾ ഈ സ്കിൻ കെയർ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കെയർസ് നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് ലൈഫിൽ. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ സ്കിൻ കെയർ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ ഹാർട്ടിനെ ഒരു 35 or 30 കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഹാർട്ട് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിന്റെ കുറച്ച് ടിപ്സ്. Yeah, so the first thing would be to start early in the morning with an active, some sort of physical activity. That is the best. But one is having a reasonably systematic life. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നേക്കുന്ന ടൈം പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. At least most of the week, say Monday to Saturday at least. ആ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ 45 minutes എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു 5-6 ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. സിമ്പിൾ വാക്കിംഗ്, യൂഷ്വലി പീപ്പിൾ വിൽ ഗെറ്റ് ബോർഡ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്ന വാക്കിംഗ് കൂടാതെ സേ സൈക്ലിംഗ്, സ്വിമ്മിങ്, ഓർ ഈവൻ ബാഡ്മിന്റൺ ഓർ വാട്ട് എവർ യു ലൈക്ക്. ഒരു നമ്മൾ ഉദ്ദേശം എത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ വിതൗട്ട് റെസ്റ്റ് ഞാൻ എക്സേർട്ട് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചില സമയത്ത് ശരിക്കും സ്പീഡായിട്ട് എക്സേർട്ട് ചെയ്തു. That my heart was like beating crazy. അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാം. So in spurts, ചെറിയ spurtsൽ my heart beat had gone up because I did that sort of fast skipping or something, or even badminton, a long volley game. I'm continuously, playing without interruption. So our in-between activity is good. That is the first. Second is I'm coming in to eat something. So I want to start off with a heavy breakfast. That is, my whole day is going to be busy. I want a medium or lighter lunch, and then I wind off with a pauper's dinner. That holds good, definitely. When I കഴിക്കുന്ന ഐറ്റംസിൽ plant-based I want to come more. I will try and reduce my animal-based diet, whatever possible. ഇനി അഥവാ ഞാൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യണമെങ്കിൽ I'll go lean in the sense white fish or white meat. I wouldn't take too much butter or cheese. അങ്ങനെ. And nuts and fruits. And anything fresh is much better than preserved. Now, because we get a lot of preserved items, everything is off the shelf. But definitely to improve shelf life, we have to add preservatives. So fresh fruits, vegetables, nuts, oil, any type I think is okay. Just that the quantity is more important. Probably as a person, a spoon or a day might not count too much. When you look at your whole day consumption of oil, 1 spoon then it might not be important whether it's coconut or olive or sesame or whatever it is. Whatever the culture and what you used to needs to continue. Then I come to sleep. Very important. Body repairs through sleep. It is important that you get 7 or 8 hours in the morning. So probably by around 10 or just before 10:30 or even earlier is okay. You get your enough number of hours and be back up in the morning. And in between, daily water. So present, another thing which we observe is water drinking habits have gone off. We are mostly sedentary. We don't think we need water, but at least 2 liters a day is good. So if you're an office goer or a 1 liter bottle is there in your hand, you definitely finished it. So we know 1 or 2 liters I've consumed. So that helps in the overall health. And dental hygiene is somewhat connected to the heart. People who have very good dental hygiene have good hearts in the body. Indirectly, when you late dinners or whatever, sleeping is disturbed, you might forget on the dental hygiene part. Then it accumulates over a period of time, and then it somewhat leads to blocks in the vertebrae. There are studies which connect dental plaques to blocks in the heart. So every part of your body is important. Then replenishing your mind is important. Brain needs exercise, which means you read, you do some puzzles. Aging, reversing, and your brain has also to be active. So it is to take care of each and every aspect of your body. It can't be just one heart you're going to look at. Yes. ചില ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടാൽ തന്നെ അസുഖം മാറുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെയായിരുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത്. പക്ഷെ
സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര കൂളായി. അതുപോലെ തന്നെ Right. ആയിരിക്കും രോഗികൾക്കും ഈവൻ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോൾ, ഡോക്ടറുടെ Right. ചിരി കാണുമ്പോൾ തന്നെ പകുതി അസുഖം പോവും തോന്നുന്നു. എനിവേസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ. Thank you. ഒരു വിലപ്പെട്ട Thank you, സമയം Shubha. നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽ തുമ്പിലറിയാൻ സീ മലയാളം ന്യൂസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്യം.